Bildiğiniz gibi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uzun bir süredir devam eden ağırlaştırılmış tecrit durumuna ilişkin yürütülen bir takım çalışmalar ve yapılan başvurular maalesef ki Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir şekilde cevaplandırılmadı. Bu anlamda 25 ve 27 Ocak tarihleri arasında yani bugün itibariyle sonlandıracağımız uluslararası bir delegasyonun Türkiye'ye gelmesi durumu söz konusu oldu. Bu kapsamda delegasyon İstanbul'da, Ankara'da ve Diyarbakır'da birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu anlamda Diyarbakır'da yürütülen çalışma ve yapılan görüşmeler neticesinde delegasyon adına bir basın metni paylaşılacak. Kendi cephelerinden bu görüşmelerde neler yaşandı, nelere tanıklık ettiler, bunları kısaca paylaşacaklar. Görüşmeler tamamıyla tecritin her boyutuyla, yani hukuki, siyasi, toplumsal etkilerinin paylaşımı söz konusu oldu. Biz programımızı bugün bu basın toplantısından sonra bölge barolarıyla yapılacak ortak bir toplantı neticesinde Diyarbakır'daki programı sonlandıracağız. 28 Ocak'ta İstanbul'da her üç heyetin ve birçok sanatçı, aydın, yazar ve siyasetçinin katılacağı ortak bir forumda bu tartışmalar değerlendirilecek ve ileriye dönük bu süreç nasıl tartışılacak, nasıl bir yol haritası izlenecek, orada bir deneyim paylaşımı ve bir yol haritası ortaya çıkacak. Ben sözü çok uzatmayacağım. Şimdi delegasyon adına metni okuyacak olan Roma Barosu'ndan avukat Emma Perichetti'ye sözü veriyorum. We are a delegation of 12 lawyers from 5 European countries visiting Diyarbakir as part of an investigation on the detention conditions in İmralı prison. We met with family members of İmralı prisoners, Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, and Veysi Aktaş, with the Mothers of Peace, Barış Anneleri, with the MED-TUHAD FED, MED Federation of Solidarity and legal associations with families of prisoners and convicts, an organization for the families of prisoners, and with the relatives of prisoners in other prisons. We also met with lawyers colleagues who are members of OHD, Lawyers Association for Freedom, Rosa Women's Association, and co-president of DTK, members of parliament from HDP and DBP, and with representatives of different other Kurdish parties, of the North Kurdish parties. The relatives of the İmralı prisoners told us about the pain and anxiety they We met a mother who has not seen her son for 8 years and has not been allowed to inform her son of his father's recent death. Abdullah Öcalan is held in Solidarity cell in İmralı prison since 15th of February 1999. He was held as the only person in the prison for 12 years and was subsequently held in Solidarity. His right to see his lawyers was restricted to 1 hour every week for the first 12 years. In addition, he was constantly prevented from exercising this right. Between 2011 and 2019, he received only 5 visits from his lawyers. All visits took place in 2019. Since 2019, his lawyers could not visit him at all. Numerous applications for visits were rejected or remained unanswered. Also, the family members could not visit him on a regular basis
Abdullah Öcalan only received 5 visits from his family member since 2014. The last face-to-face contact was a visit by his brother in March 2020. In 2021, only one phone call was permitted, which was the last phone call. The detention conditions in İmralı prison that were reported to us mark a serious deterioration from when it was last reviewed by the European Court of Human Rights. The amount of time allowed for social contact and physical activity seems to be reduced to 1 hour a week, also well below the already limited time. That was allowed back when the court last examined the situation, and this information is 22 months old because the last phone call was the 25th of March 2021. Since that, there is no information about their conditions. As lawyers, we are also highly concerned about the repression against our colleagues, lawyers and human rights defenders who are facing criminal charges for doing their job. We call for an effective and thorough investigation on the grave allegations of human rights violation that were reported to us. We also call on Turkey to re-establish the rule of law in İmralı prison and on European states to stand up for human rights and to refuse to sacrifice human rights for the sake of geopolitical and economic interests. Thank you. Thank you for inviting us. Evet arkadaşlar, basın açıklamasını bitireceğiz. Heyetimizle birlikte, yani delegasyonla birlikte bir kez daha Adalet Bakanlığı'na, ilgililere şunu söylemek istiyoruz. Yaptığımız tespitlerde basın metninde de okunduğu gibi bir an önce Sayın Abdullah Öcalan'la uygulanan bu tecrit durumunun kaldırılmasını ve avukatların görüşmelerinin önündeki bu hukuksuz ve keyfi yaklaşımın bir an önce son bulmasını bir kez daha buradan sizin aracılığınızla çağrı yapmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz ilginiz için.